রেজাল্ট সেটা দিত, কিন্তু মিরপুর টেস্টে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ দল অনেকটা পিছিয়েই শুরু করেছে। বিভিন্ন কারণেই দুটো দল, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার দুটো দলের মধ্যেই নেই অনেক প্রধান ক্রিকেটাররা। যদিও ইন্ডিয়ার এই দ্বিতীয় প্রধান দলের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান টেস্ট দলটার পার্থক্য একটু বেশি মনে হচ্ছে। সেকেন্ড টেস্টের প্রথম দিনের প্রি শো আজ গাজী গ্রুপ প্রেজেন্স। ক্রিকেট মেনিয়া সবাইকে ওয়েলকাম করছে নীলফুরে জাহান, সঙ্গে আছেন স্টুডিওতে ফর্মার ক্রিকেটার হান্নান সরকার এবং সঙ্গে আছেন অপর স্টুডিও থেকে স্পোর্টস জার্নালিস্ট সুব্রত ববি। হ্যালো, ওয়েলকাম। হ্যালো, ওয়েলকাম টু দ্য শো। গুড মর্নিং, কেমন আছেন? গুড মর্নিং, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম টেস্টের কথা যেটা বলছিলাম, চট্টগ্রামে আমরা যেটা দেখছি, একটা যেরকমটা এক্সপেক্ট করেছিলাম, সম্ভবত এক্সপেকটেশনটাই ছিল যে ইন্ডিয়া একটু স্মুথলি যাবে, তারা খুব বেশি খেলেই হয়তো শুরুটা করবে। তারপরেও বাংলাদেশ দলের একটা ওয়ান ডে উইন, সিরিজ উইন, সেটার পরে কি এক্সপেকটেশন আপনার আরেকটু বেড়েছিল কিনা এই দল থেকে টেস্টে? আসলে চিটাগাং এর উইকেট সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, সেখানে ধারণা করেছিলাম মানে যদি ড্র হয়, যদি ড্র করা সম্ভব হয় বা ম্যাচ জেতা সম্ভব হয়, চিটাগাং টেস্টে সেটা সম্ভব ছিল, বিকজ ওই উইকেটে হয়তো ভালো ব্যাটিং করলে ম্যাচ ড্র করা সম্ভব। বাট আমরা মোটামুটি আজকে এই ম্যাচ যে শুরু হচ্ছে, এই ম্যাচে ধরেই নিয়েছি যেই দলই জিতুক মানে রেজাল্ট হবে, মানে চিটাগাংয়ে হয়তো ড্র হতে পারে এরকম একটা ধারণা ছিল। হ্যাঁ, ড্র হওয়ার কোনো চান্সই নেই মিরপুরে, বিকজ এই উইকেট সম্পর্কে আমাদের সবাই ধারণা আছে স্পিন ধরবে, একটু আনইভেন বাউন্সের ঘটনা ঘটে থাকে এই উইকেটে, সেখানে ব্যাটসম্যানরা সবসময় স্ট্রাগল করে। তো সেই জায়গা থেকে এই ম্যাচে মোটামুটি রেজাল্ট হবে। এখন কোন দিকে যাবে, কি হবে, আজকে ফার্স্ট ডে উইকেটের চেহারাটা আমরা দেখেছি, ঘাস রয়েছে, এখন কেমন বিহেভ করবে, সবকিছু মিলে এই ম্যাচে রেজাল্ট হবে, সেটা আমাদের পরেও আসতে পারে। আমি খুবই মানে বলবো না যে ইন্ডিয়া জিতেই যাবে, বাট সাকিবও বল করতে পারে, সবকিছু মিলে এই ম্যাচে আমরা জেতার প্রত্যাশা করতে পারি। এবং আজকে ফার্স্ট ডে, সো ফার্স্ট ডেতে আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে যাবো যে আসলে উইকেটটা কেমন হবে, আমাদের টিম কম্বিনেশন কেমন হবে, সব বিষয়গুলো। এবং ফার্স্ট টেস্টে সম্ভবত ফার্স্ট টেস্টে আমাদের বেশ ভালো একটা পাওয়া ছিল, তাইজুলের বোলিং, জাকিরের সেঞ্চুরি এবং সাকিবের অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স। তো সেই ধারাবাহিকতাটা বজায় থাকলে হয়তো ভালো কিছু সম্ভব, তাই বলছেন? অবশ্যই, কারণ আসলে জাকির ডেবুটা যে ধরনের কন্ডিশনে হওয়া উচিত সেটা কিন্তু হয়েছে, মানে চিটাগাংয়ের ব্যাটিং উইকেটে ডেবু হয়েছে, ভালো ব্যাটিং করেছে, এবং জাকির কিন্তু অনেকদিন যাবত পারফর্ম করে যাচ্ছে ডোমেস্টিকে, লঙ্গার ভার্সনে স্পেশালি, এবং মিরপুর উইকেটেও সে রান করেছে। সো আমার মনে হয় যে জাকিরকে আমরা নতুন করে পেয়েছি, যেটা একটা ওপেনিং স্লটে তামিম যেহেতু নেই, এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার, সেখানে জাকির পারফর্ম করেছে, আমাদের ভালো লেগেছে। পাশাপাশি তাইজুল আমাদের কন্টিনিউ টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং করে আসছে, উইকেট দিয়ে আসছে। সাকিবের বোলিংটা মিস করেছে, আসলে সাকিব রেগুলার বল করতে পারেনি তার ইনজুরির কারণে, বাট এই ম্যাচে যতটুকু আমরা এখন পর্যন্ত নিউজ পেয়েছি সাকিব বোলিং করতে পারবে। তো সেই জায়গা থেকে এই উইকেটে সাকিবের বোলিংটা খুব বেশি জরুরি, বিকজ আমরা জানি যে এই উইকেটের অ্যাডভান্টেজ যে বিষয়গুলো আমরা পেয়ে থাকি বলাররা, সেটা কিন্তু সাকিবের বলের মাধ্যমে আরও বেশি পাওয়ার সুযোগ থাকবে। তো অবশ্যই এই টেস্টে জাকির ফার্স্ট টেস্টে সেঞ্চুরি করার পরে এই টেস্টে কনফিডেন্স নিয়ে খেলার চেষ্টা করবে। আর তাইজুল অ্যাজ ইউজুয়াল সবসময় যেটা করে থাকে, টেস্ট ক্রিকেট আমাদের মেইন স্পিন বলার, সে তার রোলটা এখানে খুব ভালোভাবে পালন করবে আশা করছি। জাকিরের আসলে পারফরমেন্স বেশ ভালো, সেটা নিয়ে বলছেন, সেটা নিয়ে আসলে সমালোচনায় যাচ্ছে না। যদি পজিশন নিয়ে কিছু কথা আসলে ছিল, যেহেতু ডোমেস্টিকে তিনি যে পজিশনে খেলেন ন্যাশনাল টিমে, আমরা সেই পজিশনে তাকে দেখতে পাইনি। এনিওয়ে, ক্রিকেট উইকেটের কথা বলছিলেন, মিরপুরের উইকেট যেমন গ্রাসি আছে সেটা বলছিলেন, আমরা বরং একটা ক্লোজ লুক দেখে আসি সেখানে কেমন উইকেটটা। ওকে, লেটস সি। হ্যাঁ, আমরা দেখছি সুব্রত ববি, ইউ ক্যান সি অ্যাজ ওয়েল, I can tell. So this is the wicket in Mirpur today. মিরপুরে সচরাচর আসলে এই ধরনের উইকেট খুব রেয়ার থাকে, মানে সাধারণত স্পিন উইকেটই করে থাকি আমরা, বাট যেহেতু ইন্ডিয়া টিমে স্পিনাররা রয়েছে, ভালো কোয়ালিটি স্পিনার রয়েছে, সেখান থেকে কিছুটা ঘাস থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। বাট এই ঘাসটা কতটুকু কার্যকরী হবে সেটা আসলে কিছুক্ষণ খেলা হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারবো। বাট অবশ্যই উইকেটটা দেখে মনে হচ্ছে লম্বা সময় টিকে থাকার মতো উইকেট এখন পর্যন্ত। বাট মিরপুরের উইকেট সম্পর্কে আসলে প্রেডিক্ট আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে কেউ এখন পর্যন্ত করতে পারেনি, সেটা আমিও করার রিস্ক নিতে চাই না। তো মিরপুরের উইকেট আনপ্রেডিক্টেবল, সেটা সবসময় বলি, আজকে তার ব্যতিক্রম না। সুব্রত বাবু, আপনি কি ভাবছেন? উইকেট দেখছিলেন, স্পিন ফ্রেন্ডলি আসলে মনে হচ্ছে না, আনপ্রেডিক্টেবল বলছেন হান্নান সরকার, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, কতটুকু কি সহায়ক হতে পারে? না, ডেফিনেটলি, মানে এখানকার উইকেট তো আসলে স্পিন সহায়ক, এবং আপনার দলে যখন তাইজুল, মিরাজ এবং সাকিব আল হাসান থাকে, তখন আসলে হোম টিমগুলো সেই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং জানেন যে এই মিরপুরের উইকেটে যদি আমরা সর্বোচ্চ উইকেট টেকিং বোলারের নাম বলি, সেই তিনটা নামই কিন্তু বাংলাদেশের। সাকিব আল হাসানের অ্যাবাভ 60,
অ্যাবাভ 50 তাইজুলের এবং অ্যাবাভ 40 উইকেট আছে মিরাজের। সো সে অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, উপমহাদেশের দলগুলোর বিপক্ষে কিন্তু এখানে কিন্তু খুব বেশি সাফল্য যে বাংলাদেশের স্পিনারদের আছে তেমন না, কারণ এটা অনেক সময় বুমেরাং হয়ে যায়। কারণ উপমহাদেশের যারা ব্যাটসম্যান আছে তারা স্পিনে খুবই ভালো এবং তাদেরও কিন্তু কোয়ালিটি স্পিনার আছে এবং সেই স্পিনারদের এগেনস্টে কিন্তু বাংলাদেশ খুব স্ট্রাগল করে। কিন্তু আবার এখানে পেস বলাররা যে মানে ভালো করে না সেটা আমরা বলতে পারবো না। এখানে সবশেষ টেস্টের কথা যদি আমরা বলি, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ যে টেস্টটা খেলেছিল 10 উইকেটে হেরেছিল, সেই ম্যাচে ফার্স্ট ইনিংসে বাংলাদেশের 9 উইকেট নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার পেসাররা এবং পরের উইকেটে এরকম আরও 8টি উইকেট নিয়েছিল, অর্থাৎ 20 উইকেটে 17 উইকেটই কিন্তু নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কান কি বলে আপনার পেসাররা। এবং স্পিনের কথাও যদি বলি, বাংলাদেশের কিন্তু এইখানে 87 রানে অল আউটের ঘটনা আছে এবং সেটা কিন্তু খুব বেশি দিন আগের নয়। গত বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে কিন্তু আপনার বাংলাদেশ 87 রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল খুব সম্ভবত ফার্স্ট ইনিংসে এবং সেই জায়গায় অফ স্পিনার তাদের সাজিদ 8 উইকেট নিয়েছিল। সুতরাং এইখানে কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে চ্যালেঞ্জ থাকবে। তবে ভাই যেমন বলছিলেন হান্নান ভাই, যে এইখানে আমরা একটু আশাবাদী হওয়ার কারণটা এই কারণে দেখতে পারি যে এখানে ওভার 23টা ম্যাচ হয়েছে এবং 20টা ম্যাচেই কিন্তু রেজাল্ট হয়েছে এবং এখানে টস যে খুব বেশি ম্যাটার করে সেরকমও না। দেখি যে 12টা দল আগে ব্যাটিং করা দল জিতেছে এবং সেকেন্ডে ব্যাটিং করেও কিন্তু 8টা ম্যাচ জয়ের ঘটনা আছে এবং বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ জয়ের সংখ্যা তো খুবই কম, তবে 6টা টেস্ট ম্যাচ তারা এখানে জিতেছে, 2টা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, 2টা জিম্বাবুয়ে এবং ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকেও কিন্তু আমরা এই মাঠে হারিয়েছি। কিন্তু যেমনটা বলছিলাম যে উপমহাদেশের বাইরের দলগুলোর সঙ্গে যেভাবে আমরা এখানে এক ধরনের বলে যে মাস্তানি করা যায় বল হাতে, সেটা কিন্তু আসলে আমরা ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা দলের বিপক্ষে অতীতে করতে দেখিনি। বাট ইটস এ নিউ চ্যালেঞ্জ। তবে ওই হোপটা আছে যে এখানে আমাদের কনফিডেন্সটা রাখতে পারে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান এবং বোলাররা। রাইট। এবং আপনি লাস্ট টেস্ট জয়ের পরিসংখ্যানের কথা বলছিলেন, সেই জায়গাতেও কিন্তু এবছর বাংলাদেশ যে 9টি টেস্ট খেলেছে তার মধ্যে একটিতেই আসলে শুধুমাত্র মাউন্ট মঙ্গানুইতে জয়ের পরে বাকি 8টি 6টিতেই হার এবং একটিতে ড্র, যেটা চট্টগ্রামে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিপরীতে। এনিওয়ে, টসের কথা আসলে সুব্রত বাবু বলছিলেন যে অতটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু মিরপুরে আমরা জানি যে টসটা মোটামুটি একটা ইম্পর্টেন্স রাখে। অনেকেই বলেন যে প্রথম দিনই আসলে অনেক কিছু নির্ধারণ হয়ে যায়, যে টসে জিতে সে আসলে জয়ের পথে এগিয়ে থাকে আগে ব্যাটিং করে। এটা কি আপনি একমত নাকি সুব্রতর সাথে একমত? না, আসলে টসটা আমার কাছে মনে হয় ম্যাটার করবে, বিকজ এই ধরনের উইকেটে সাধারণত ফোর্থ ইনিংস ব্যাটিং করাটা একটু রিস্কি হয়ে যায় যে কোনো দলের জন্যই। কারণ আমরা জানি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পিন ধরা শুরু করে, সেখানে আসলে স্পিনাররা দুই দলে কিন্তু ভালো স্পিনার রয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে কেউ চাইবে না 4 নাম্বার ইনিংসটা ব্যাটিং করার জন্য। সেখান থেকে চিন্তা করলে আজকে আমার মনে হয় যে আগে ব্যাটিং যেই দল করবে তারা একটু অ্যাডভান্টেজে থাকবে, বিকজ সাধারণত যেসব উইকেটে সিমিং কন্ডিশন থাকে তখন কিন্তু নতুন বলে সিমাররা উইকেটটা নিয়ে নেয়। আমাদের এই মিরপুর উইকেটে কিন্তু সিমাররা ভালো করেছে বলো রিসেন্টলি, বাট ওই এক্সট্রা বাউন্স, এক্সট্রা সুইং মুভমেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু লম্বা সময় ক্যারি করে না, যেটা সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এসব কন্ডিশনে করে। তো দেখা যাবে পেস বলাররা হয়তোবা 10 থেকে 15 ওভার সেই অ্যাডভান্টেজটা নেবে এবং দুই দলেই কিন্তু এখন পর্যন্ত সোফার আমরা যতটুকু জানি 2জন করে সিমার খেলবে। সো পেস বোলিং কন্টিনিউ যে হয় যে 20-30 ওভার সেরকমটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেখানে পেস বোলিং প্রথমে যদি আমরা সার্ভাইভ করতে পারি তাহলে কিন্তু লম্বা রান করার কাজটা সহজ হয়ে যাবে। তো সেকেন্ড ইনিংসে যদি ব্যাটিং করে সেটা কিন্তু অলরেডি স্পিন ধরা শুরু হয়ে যায়। তো আমার মনে হয় যে টসটা একটা ম্যাটার করবে এবং আগে ব্যাটিং করতে পারলে, লম্বা ইনিংসটা দাঁড় করাতে পারলে ফোর্থ ইনিংস ব্যাটিং এর যে প্রেশারটা সেটা ফেস করতে হচ্ছে না। তো সবকিছু আগে ব্যাটিং করতে পারলে কিছুটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে, বিকজ এই উইকেটে আসলে পেস বোলাররা শুরুতে কিছু 10-15 ওভার সারা ওয়ার্ল্ডে সব উইকেটেই থাকে অ্যাডভান্টেজ, সেটাই থাকবে। তারপর স্পিনাররা ডমিনেট করবে। তো আমার মনে হয় টসে যে তারপর ব্যাটিং করাটাই। পরিবর্তনের কথাটা যদি একটু বলি, দুটো দলে বেশ কিছু পরিবর্তনের ব্যাপার কিন্তু আছে। বাংলাদেশ দলের কথা যদি স্পেশালি বলি, ইয়াসির, রাব্বি এবং সোহানকে সম্ভবত আজকে চেঞ্জ করা হতে পারে। সেই জায়গায় তাহলে এই যদি করা হয় ইয়াসির, রাব্বি এবং সোহানের পরিবর্তন, তাহলে কে আসবে, জয় এবং মমিনুল? এই দুইজনই বাইরে রয়েছে। মানে আমরা যদি স্কোয়াড দেখি 15 জনের স্কোয়াড, কারণ আমরা জানি যে 17 জন স্কোয়াড ছিল চিটাগাংয়ে, এখন সেটা কমিয়ে 15 জনে আনা হয়েছে এবং এই দুজন ব্যাটসম্যানই বাইরে রয়েছে। মানে লাস্ট 11-এর বাইরে যদি চিন্তা করি এই দুজনই রয়েছে। তো দুজন চেঞ্জ করবে কিনা আমি ডাউট, যদি করে থাকে তাহলে এই দুজনই ইন হবে এবং অফ করলে স্বাভাবিকভাবেই রাব্বি এবং সোহানের নামটা উঠে আসছে এখানে। আবার একটা চেঞ্জের অপশনও তারা চিন্তা করতে পারে। আচ্ছা, সেটা দেখা যাক যদি এরকমটা হয়। আর এবাদত তো সম্ভবত ইনজুরির কারণে আসলে থাকছেন না, সেই জায়গায় তাসকিন। লিটন দাস যদি আজকে
সরি লিটন দাস কি আসলে উইকেট কিপিং আসবেন কিনা যদি সোহানকে চেঞ্জ করা হয়, আমাকে নাকি যদি জাকির পার্সোনালি একটা জিজ্ঞেস অপশন করা, হতে পারে? আমার মনে হয় যে যদি আমাকে পার্সোনালি আমার ওপিনিয়ন জানতে চাওয়া হয় তাহলে আমি বলবো যে লিটনই কিপিং করবে এবং সেখানে তার ব্যাটিং পজিশনটা 6-7 এইসব পজিশনে, মানে স্পেশালি আমি চাচ্ছি 6-5-6 এইসব পজিশনে সে ব্যাটিং করাটাই মনে হয় আমাদের টিমের জন্য ভালো এবং তার কনফিডেন্সের জন্য ভালো, বিকজ সে এই পজিশনে ম্যাক্সিমাম রানটা করেছে রিসেন্টলি এবং সে কিপিং কিন্তু ভালো করে, জাকির কিপিং কম্পেয়ার করলে একটু লিটন যে একটু weak। একটু থামাতে হচ্ছে, টস নিয়ে কথা বলছিলাম। আপনি বলছিলেন যে টসটা আজকে ইম্পর্টেন্ট হতেই পারে, দেখা যাক যে কে জিতে না এই টস। সরাসরি টস দেখে নিচ্ছে। Captain of India, and once again our match referee is Ranjan Madugle. Who's got the coin? Shakib's got the coin. Rahul will call. Tails is the call, and it's come down as heads. So Bangladesh have won the toss. So what are you going to do, Shakib? We'll bat first. Of course, it will be challenging for first 2 hours, but if we can survive well, I think then it's a good wicket to bat on. I must confess, when I came here, I expected less grass and more of the soil to be exposed for the spin bowlers. Yeah, I mean that's what we have been playing in Mirpur normally. First 1 or 2 days it's better for batting, and then it's more help for the spinner. So hopefully we can capitalize on that. And team tactics, and what are the team changes that you've got? We got 2 changes. Yasir Rabbi is not playing. Mominul Mominul came in place of Yasir, and Ebadat Hussain is not playing. Taskin Ahmed. All the best, Shakib. Thank you. So KL, Rohit still not fit, so you continue to shoulder the responsibilities. Bangladesh batting first, you would have done the same? Yeah, I think we would have done the same, but like, to be really honest with you, it's a very confusing looking wicket. Don't know what to make of it. There is a bit of grass that you can see, but I think it's just cut grass and just rolled in. And we played a couple of one days here as well, where the pitch looked quite similar, but it had a bit of help for both fast bowlers and spinners, and the batsmen found it a bit hard with the uneven bounce and the uneven pace of the pitch. So yeah, we would have wanted to bat first, but I'm not really very disappointed with losing the toss. Yeah, it is actually a tricky pitch. When you look at the pitch, you want to see some of the soil to understand what's underneath. So how do you sort of read a pitch like this? Like I said, to be honest, I have no idea what to expect from this pitch. I'll let the experienced people in the camp, our coach and the other guys who really play so much cricket, they've seen many pitches like this, so taken a bit of advice from them. And yeah, I mean, like I said, we don't really know what to expect. We just have to play good cricket, and yeah, we won the first game. We have a bit of confidence, bit of momentum coming into this test match, and yeah, we can hopefully use that and get our minds to bowling first now. That's what is in front of us, and try and really bowl well in the first innings, put pressure back again on the Bangladeshi team. And I do feel like it's a bit damp, so might do a little bit in the first session, and if we can really capitalize and utilize that and get a few early wickets, it will be really good for us. And keeping that in mind, I think we made one change. Kuldeep Yadav misses out, and Jaydev Unadkat comes in just to give us the opportunity to cover all bases. And we have quality spinners in Ashwin and Axe, and if there is any spin, we're quite certain that they will utilize it and get wickets for us. Little unfortunate and a hard decision to leave out Kuldeep, who was man of the match for us and had a brilliant game, but yeah, Jaydev gets his opportunity today. Yeah, big opportunity, big day for Jaydev as well. All the best, KL. Thank you. Go well. Thank you. So there it is, the news from the centres. Bangladesh have won the toss and they've elected to bat first. Well, it was surely a disappointment for India to lose the toss, and the captain didn't even try to hide it. টস নিয়ে ইম্পর্টেন্ট কতটুকু না কতটুকু সেটা কথা হচ্ছিল, এবং কে এল রাহুলকে নিয়ে আসলে কথা হচ্ছিল যে তিনি আজকে খেলবেন কি খেলবেন না, একটা ডাউট কিন্তু ছিল, বাট হি ইজ ব্যাক। তো রেজাল্ট নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট? না, টসে যেটা প্রত্যাশিত ছিল যে যেই দলই টস উইন করবে ব্যাটিং করবে, সেটাই হয়েছে। এবং কেএল কিন্তু অলরেডি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখিয়েছে তার টস লুজিং এর ক্ষেত্রে। এবং উইকেট সম্পর্কে আমরা যেটা বলছিলাম যে আনপ্রেডিক্টেবলই হয় সাধারণত, এখানে উইকেট সম্পর্কে তারও কিন্তু সেটা দেখা গিয়েছে। এবং চেঞ্জেস গুলো আমরা আসলে শুনলাম, জয় আসলে আসছেন না, ইয়াসির রাব্বি এবং তার বদলে মোমিনুল আসছেন, আর এবার বদলে তাসকিন, সেই দুটো চেঞ্জই হচ্ছে। আমরা আরো কথা বলবো নিশ্চয়ই, সুব্রত ববির কাছ থেকে আসলে জানার আছে চেঞ্জেস নিয়ে, টসের রেজাল্ট নিয়ে। তবে একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে, ক্রিকেট নিয়ে থেকে বিরতির পরে ফিরে আসছি।
This is India, and now the action shifts to Mirpur for the final game of the tour. যদিও চট্টগ্রাম টেস্টের যে রেজাল্ট সেটাকে মোটামুটি বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ কৃতিত্ব, কিন্তু মিরপুর টেস্টে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ দল অনেকটা পিছিয়ে শুরু করেছে। বিভিন্ন কারণেই দুটো দল As a propensity, as I say, to go at balls angled outside the off stump. So sure he's talking to himself now at this stage. Just leave that ball alone outside the off. He's got 4 slips in position. Look at them licking their lips, knowing might be an opportunity. Not tempted. Ted wider. Good carry on that one. You see that too much. Chattogram, the odd ball when bounced and carried, but this was a length ball that carried. Yeah, really surprised, and Rahul was confused looking at this page. The problem for all of us when you see a surface like this is you don't get to see the soil underneath. You just have this light sprinkling of grass all around, so there's no soil exposed to understand how the surface is. It's nice to get bat on ball, whether it's a little tentative, little dab away. Always you're talking about Nazim Hussain Shanto's penchant for chasing wideish deliveries. He's got to keep on talking to himself, tell himself just stay away from the ball going away from you outside the line of the off stump. Yeah, it's that leave alone shot which is actually not playing a shot, which is the most important shot to play in Test cricket, especially for the top 3. Big appeal, pleading to the umpire. Support around behind the stumps. The umpire would make note of the fact that there's a little more bounce in this pitch, and all their decisions will be based on that early knowledge. This is again a length ball, and you would think it bounced a little too much to get a leg before. Maybe pitching outside the leg stump too. See that length ball hitting well over the knee roll. So clearly a little more bounce than in Chattogram. That definitely will be encouraging for Mohammad Siraj. Pitching it further up, make it a little easier for Nazim Hussain Shanto to play the drive down the ground for the first runs of the innings. So what's the face of the bat here in this shot? It's not an angled face towards cover. It's the broad face of the bat that's meeting the ball. Although this ball is outside the off stump. Yeah, look at that. It's closing the face on it. It's a good way to ensure that the ball is not edged towards slip. Let's go through 4 without loss. Couple of changes for Bangladesh. Yasir Ali making way for Momin Ul-Haq. Saskin Ahmed coming in place of the injured Ibadat Hussain. So Bangladesh long time replacing Kuldeep Yadav, the man of the match. নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#. 60 wickets in the kitty. He can bowl the ball that will surprise the batter. 3 slips and a gully, not the 4 slips, just a tad wider the man at gully.
Wayward is flipped it up in the air, but oh goodness, just thought he might have got a hand to it. Very fortunate there. Mohammad Siraj, as he hurt his shoulder. Certainly catchable. Quite amazing the shot that he played and where it ended up. He was running to his right. He was a little tentative in the way he was running, but immediate concerns for India is Siraj just holding his right shoulder. Zakir's eyes lit up. Look at that effort, covered a lot of ground, but then just landing quite hard. Couldn't latch on to the ball, and they'll be hoping it's not serious, that injury. Yeah, unfortunate. Yadav. We had Shanto getting out first ball. In the last test match, this would have been a case of Zakir Hassan getting out first ball. That he kept his eyes on the ball, seemed to be balanced, got both hands cupped together at last moment. Despite that fantastic effort, couldn't hang on. Indian team will be disappointed because they expect these kind of catches to be taken. Just watching him run to his right, just didn't run hard enough. Maybe the outfield, whether it's a little soft under his feet, but he just didn't get the sprint in. A leg before interest in the last over from India, pitching outside leg, and I guess the height also would have been an issue. So right call by the umpire and the Indian team as well not to review it. He's just deviating down leg side, allowing Zakir to play that comfortably enough, dab it away. This needs to just get it in the channel outside the line of the off stump, as did Mohammad Siraj. The partnership breaker, Umesh Yadav, doesn't play every test match these days that India plays, but India pick him. The odd test match plays more at home, and every time he gets an opportunity, even recently in England against expectations, he was picked, got 3 wickets in the first innings. Now let's see, he's getting closer to that line of the, outside the line of the off stump, but it was enough for Najmal Hussain Shankar to play it comfortably. Yeah, you've got 2 bowlers, Zinatkat and Yadav, not what we call regulars in the team. Just watch the last ball and how the batter was slightly early into the shot. It's a clear indication there is a little bit of moisture in the surface. The grass also keeping that moisture trapped. The early morning conditions here at Mirpur always conducive to pace bowlers, and they're trying to take advantage of that with the 3 paces they have. Shakib as well was aware of this. He said we'll bat first, and he said we know that the first couple of bars the ball might move around a little bit. The right call. You've got to take a long-term view of the pitch. You win the toss, you have the option to do what? 7 without loss. That average by Zakir Hassan might look very impressive, but he's only into his 2nd test match. That first
his debut century. Will stand him in good stead, give him the confidence. Najmul Hussain Shanta, as you heard earlier, got out first ball in the first innings, then recovered with the 6-7. We'd like to just give that support to Zakir and build up a strong partnership here for Bangladesh. Still hazy early morning conditions here at Mirpur. Nip in the air, you can see the haze. And that is to be exploited by the pace bowlers. Good to see Siraj back. And good to see that he's having no issue with his bowling. Just hurt his right shoulder. Support staff had a quick look at that shoulder, but he's just run in and bowled the first ball, just like he did in the last over. So that's good news for India. Well, the sports staff keeping a close eye. Just manage everybody over a long test. They've got a short leg for Mohammad Siraj. Now, it's not a position that you see too much these days. It's a very conventional and popular choice for most captains, whatever the condition, they would have a forward short leg, no matter what. But here, the obvious reason, as you would know, is that extra bounce that India have seen in the surface. They're hoping that the bowler can draw the batter forward. The extra bounce might just induce that shot to forward short leg. And he's drawing him forward just as you anticipated. Excellent variation this. He's just been shot until now. The fullest that is bowled so far in his spell, right up there. Getting the batter to push. Get the batter to push, and then you have an opportunity to find that gap between bat and pad or the outside edge as well. Or even the inside. He got the inside part of the bat there with that forward short leg in position. An awkward bounce would have him as part of butter. With that extra bounce we're talking about, wonder when a bouncer is going to be affected. Again, good running, and that was really the feature in the last test match in the second innings when these two put on 124 for the first wicket. Under severe pressure, big lead. I just love the way that they were looking for ones and twos, even in that short session. On day 3 or day 4. Just about the running between the wickets. Also, just eases the pressure that would be built on you if you face too many dot balls. And Bangladesh haven't been known in the past to rotate strike often. Steady so far for Bangladesh, 8 without loss. Sher Bangla National Stadium in Mirpur, Dhaka, the home of cricket for Bangladesh. Also houses the Bangladesh Cricket Board offices. The facilities around, academy ground next to it. Just a reminder that Bangladesh won the toss and elected to bat. Oh, almost chopped it on. Very fortunate getting that inside edge for a squeaky single. Really impressive stuff. Indian seam bowling has been of such high quality in recent times, and here you see Bangladesh in the last test match, impressive the way they've started here as well.
great control. The ball just flipping back in. It's something that we must expect. And as viewers, just watch out for ball moving after it pitches, the lateral movement. I think you'll see more of that on this surface than in the last test match. And it's gone the other way. Superb bowling here by Umesh Yadav. Great delivery. Unplayable delivery, you've got to say. I mean, most batters would have missed this. And it's not like he's gone fishing outside the off stump. Pretty close to off stump. Excellent delivery. See movement, cutting back in, jagging in. Couple of balls back, and the last one just enticing the batter to play a shot. And there he goes. He's now worried, the batter. You can see by that sea movement. Not a good shot. And this is where he'll have to mature quickly if he's got to get runs at the top level, batting in the top two positions. After what happened to the delivery prior to this one, should have realized, made a mental note, anything pitching around there. And there was a fair warning. That one was shorter, and it was clear to see it's pitching outside the off and should have been left alone. This one area has got to correct. When it seems more comfortable when it's more in line. But every time it's a tad wide, he leaves that gap between bat and pad, hangs his bat out. Has turned out to be quite dangerous for him in the past. I'm sure the think tank, the James Siddons has talked to him over and over and trying to put it into his head that you've got to leave as many balls as possible in this format of the game. Seems to get tempted every time it's in that corridor of uncertainty. Slip catching will be a feature because of the bound and lateral movement. Any edge will carry, won't fall short, and because there's lateral movement, there's a good chance that the ball will be edged on occasion. So they've got their three slips here. Pujara at first, Virat at second. I think Shreyas Iyer at third. Oh, squared him up. Excellent bowling, 9 without loss. मोर वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे 11 টাকা 11 টাকা পান খাও বাদ দিয়ে দাও পানের যে দাম দেখছো ওই গলি কিছু In to watch this test match. And safety time. Three. Brilliant delivery from Umesh Yadav, beating the bat of the left-hander. This one again had to clear it very close on off stump, slightly shorter. And the batter stranded on the crease because of the uncertainty. It's really made the batter think. Just the last ball, the temptation to follow a ball that's just shaping away has been a problem in the recent past for Najmul Hussain Shanto. Zakir, on the other hand, has been more adept at leaving the balls outside, but it's got most of the deliveries that has really come into Zakir, allowed him to just close the face, play away on the onside. Hasn't been tested as much as Shanto. As we speak, there is that angle. Let's try and analyze this defensive shot from Zakir Hussain. A lot of batters actually
get into that position and think if the ball is going to move away, fine. Might look like I've been beaten, but I'm not going to be pushing my bat at it. Slight, I think, instinctive push at the bat, but not too much. But this is great bowling from both Siraj and Umesh Yadav, two left-handers. Oh, induced edge, wasn't in the absolute control. It's racing away to the boundary, but then once again, maybe a little fortunate. Well, as you said just a little while earlier, there will be edges, and I think Virat Kohli is asking one of the leg side fielders to come to slits. As you can see, catchable height, but no fielder there to catch it. Just managed to get enough bat on that. Fortunate. They have not allowed, the Indian bowlers have not really allowed the Bangladeshi batters to settle down in any manner. Very many tentative shots. Unlucky ones. This has been a superb performance here by Siraj. Absolutely. Really a treat these days to watching these teams in action on a pitch that had nothing to them in the last game. Saw some high quality bowling, keeping the pitch for an attack on the Bangladeshi batters. Same, to be fair, from the Bangladeshi seamers against Indian batters. Ibadat is not playing today. How did them go? Very impressive. Deviation down the left side, much more confident looking shot, just for the single. Finished over 14 without loss. It's been a difficult start here for Bangladesh after Shakib Al Hasan Mohammad decided to bat, hoping that they can play out the early morning conditions which favour the bowlers. Unfortunate on occasions, this is Umesh Yadav. Nicely behind that, good straighter. Just tended to angle the bat, but straight to the fielder. Has his issues outside the off, like most batters around the world. This is Umesh Yadav, previous over versus Rajmul Shanto. The last ball a little shorter than the others, but beautiful line and the accuracy, incredible. Yeah, these are easy balls to leave when you see that early width ball is released. It's amazing that he went on to get 67th second inning for the first innings. It was our first ball. Came round the wicket. That was to Siraj. Been uncomfortable against both bowlers here today. This confirmation from Alfred. Always playing away from his body when he gets out. Not for the first time, happened in the ODIs too. Whenever it's in line, it makes Zakir Hassan play solidly behind it. He's very good at getting behind the line of the ball. Yeah, clearly between the two you can see he's a little more compact, more assured. Got 20 in the first innings on debut, and everyone who watched him saw the potential. There were some good signs, good fundamentals. Went on to get 100 the second. It's not too stiff, Senegali. Oh, beauty. Another chopper from Umesh Yadav.
Superb. Superb stuff, this. Lateral movement. Not too much swing in the air or shape to compound that problem of the movement from the seam. Once again, squaring up. It's becoming a regular kind of thing with the National Section. Very similar to the way he got out of the first innings in the last test. Although Siraj was bowling round the wicket on that occasion. It was that length. You can see the footwork, the uncertainty of the leg creates that kind of footwork which is non-existent. He's on the creases, neither forward nor back. And why does that happen? Because he's not able to gauge early enough whether to get onto the front foot or back foot. That's a great length from Mohammad Siraj. Consistent on that, puts on the further duress. This is Shankar, the last one that we saw was Shankar. It was, yeah, it was Zakir. Yeah, very similar to the way he was beaten in this over. That's what you get with Mohammad Siraj. One of his great strengths, Shamim Siraj's, is his ability to be equally effective against right-handers and left-handers. A lot of bowlers have this trait where they are more successful against one or the other, but not Siraj. Siraj's numbers show that against right-handers is more successful. Once again, just not in absolute control of that shot. Not the paces, just 133 kilometers per hour. Yeah, but when you watch him bowl, you can see right-handers can't be too relaxed. Yeah, look at the average, it's pretty similar, 23-33, but strikes more against left-handers. That's because I guess it's just the natural angle that he creates, but against right-handers he pulls out the outswing, which is his unique ability to do that. Looking dangerously at the moment, surviving Najmul Shanto. Talking about him being very tentative. Mohammad Siraj in the Western nervous feeling mode. A superb spell together. The same pace bowlers hunt in pairs. They've done that. They've done it success in terms of getting a wicket. But they've not really allowed the batters to settle down. Using the pace of the bowler to take it and going for a boundary. He's some of the 18 without loss.